Good evening students, how are you? How are you all? ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ 100% ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, JEE ಇರ್ಬೋದು, CET ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ CET ಕೂಡ ಮುಗೀತು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನವ್ರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 10ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬರೆದಂಥ CET ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ CET ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ May 4 ಬರುವಂಥ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಮೈನಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೆಲವು ಸೀಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು XLPU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಸರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ May 1 ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮರುದಿವಸವೇ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಓಕೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮರುದಿವಸ May 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ XLPU ಕಾಲೇಜಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಆಗುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸುಜಾತ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನವರಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಡ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಅದು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ. So last class I started about organic chemistry, right? Organic chemistry, very important. Okay, what do you mean by organic chemistry? Last session now kalsideve makle. It's a branch of chemistry deals with the study of carbon and its compound. Deals with the study of carbon and its compound. Okay, study of carbon and its compound are called as organic chemistry. ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು, ಓಕೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So study of carbon and its compound is called as organic chemistry. Last session we studied about elements, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. So we have 118 elements in our syllabus. We have okay, ನಮ್ಮ chemistry total ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ, ಓಕೆ.
118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. Carbon, very very important element, atomic number 6. So it has K shell has 2 electron, L shell has 6, okay, 4 electron. K shell has 2 electron, L shell has 4 electron. So it has 4 electrons in the outermost shell, right? Dot tetravalency, carbon valency is 4. Tetravalency, last class explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಇದು. Valency of carbon is 4. Outermost shell has how many electrons? 4 electrons, right? So it can share 4 electron because it cannot lose 4 electron. Carbon cannot lose all the 4 electron to form C4 plus. So ionization enthalpy is very high. We can remove 1 electron, we can remove 2 electron. To attain the noble gas configuration, ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು. ಬಾಂಡ್ is nothing but force of attraction which holds 2 or more elements together. Which holds 2 or more elements together in a compound or a molecule are called as chemical bonding. So what is the reason for bonding? To attain the noble gas configuration. What is the reason for chemical bonding? To attain the noble gas configuration. We know that student, in the periodic table, a noble gas like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, outermost shell has 8 electrons except helium. Helium has duplet, remaining all elements are 8 electrons in the outermost shell. So ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವವರು ಯಾರು? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಉಳಿದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಬೈ ಗೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, okay, 4 electron lose ಮಾಡಬಹುದಾ? No, it cannot form 4 plus because as a successive ionization enthalpy goes on, increases. At the same time, carbon cannot gain 4 electron, it cannot form minus 4 because this is called as electron gain enthalpy. Atom become unstable because carbon has 6 proton in the nucleus, it cannot hold 10 electrons because already 6 electrons ಇದೆ. So ಇದಕ್ಕೆ 4 electron add ಮಾಡಿದ್ರೆ it become unstable. Carbon become unstable. So carbon is not ready to lose the electron, carbon is not ready to gain the electron. So agar ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Mutual sharing. So it can share 4 electron with other element. Carbon is so friendly. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾರ್ಬನ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಟ್ರಾವಲೆನ್ಸಿ. So it can bond with hydrogen, it can bond with hydrogen, it can bond with oxygen, it can bond with nitrogen, it can bond with halogens like fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. Okay, fluorine, chlorine, bromine and iodine, etc. Okay, so friendly. Carbon is so friendly, students. It can bond with many elements like okay, carbon, hydrogen, okay, halogen, then phosphorus, etc. Right? So valency of carbon is 4. For example, if it bond with hydrogen, it shares 1 electron, form covalent bond, hydrogen 1 electron, covalent bond, hydrogen 1 electron, covalent bond, carbon become, so here 1 more electron, so it become octet, 8 electrons, right? So hagagi, so carbon valency is 4, tetravalency, right? Correct alva? Okay. Tetravalency, very important. And one more special property, catenation. Catenation. What do you mean by catenation? Self-linking property. Self-linking property. Carbon can bond with itself. They can form long chain. They can form long chain, or they can also form branched chain. Right? They can also form branched chain, or they can also form ring structure. They can also form the ring structure. They can also form the ring structure. The special property of carbon is known as catenation, right? Correct alva? Those are the special property. Maribedi makle, tetravalency and catenation. Very important makle, maribedi. Okay, next bunny, very important. Very important students. Last class ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ just recall ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ PUC ಕೂಡ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? catenation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆಟ್ರಾವಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, so it can share 4 electron with the other element, so valency of the carbon is 4, hence it is called as tetravalency. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ.
covalent bond formation agudu. All organic compounds are having which bond? Covalent bond. Try to understand, covalent bond. All organic compounds are having which bond? Covalent bond. Covalent bond. Mutual, what do you mean by covalent bond? Mutual sharing of electrons. Mutual sharing of electrons are called as covalent bond. Mutual sharing of electrons are known as covalent bond. Mutual sharing, correct alva? So single bond idre 2 electron ide covalent bond alli, double bond idre 4 electron ide, triple bond idre 6 electrons ide, correct alva? So catenation, one more special property, catenation property, self linking property. The special property of carbon is called as catenation. They can form long chain, they can form ring structure, or they can also form branch structure or ring structure. It is due to self linking. They bond with itself. Carbon ge matra irudu. So other than carbon bit tekondre silicon, it can bond 4 electrons. Okay, silicon, sorry, 4 bond agbodu maximum. S sulfur S6 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, sulfur silicon ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. But very special, very ತುಂಬ ಆಗುವಂಥದ್ದು n number. It can form n number, Cn H2n plus 2, n number. They can form n number, Cn H2n, Cn H2n minus 2, n number. Which one? Organic compound, carbon. Carbon can form n number, whereas other elements ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, sulfur, silicon, they can form only few, up to restricted. Okay, maximum ಅಂದರೆ 6 ವರೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದು sulfur ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Understood? Yes. Okay, all organic compounds are having which bond? Covalent bond. Understand? Okay, next very important makle, organic chemistry, okay, functional groups and homologous series. Homologous series and functional groups. Homologous series and functional groups. What do you mean by homologous series? Very important in organic compound. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟಲ್ವಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 4 ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ 4 ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. along with the carbon, it can so friendly, it can bond with the hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen, phosphorus, etc. ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ they can form n number catenation, Cn H2n plus 2, n number ಆಗ್ತದೆ, chain formation ಆಗುತ್ತೆ, branch chain ಆಗ್ಬೋದು, or they can also form ring structure. Now come to homologous series. What do you mean by homologous series? Very simple, student. It is a series of closely related organic compound. It is a series of closely related organic compounds. They can be represented by same general formula. They can be represented by same general formula, are called as homologous series. Artha madkoli, it is a series of closely related organic compound. It is a series of closely, ನಾವು homologous ನಮ್ದೀಗ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಆಲ್ಕೇನ್ homologous series. Okay, what general formula of alkane? Can you write, students? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ರಿಂಗ್ ಕೊರಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೀಮ್ದಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೇನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ homologous series of alkane? Right, Cn H2n plus 2, it's a common general formula. General formula of alkane. Very good. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಆಯುಷ್ ಗೌಡ, ವಾಗ್ದೇವಿ, ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. It is a series of closely related organic compounds. They can be represented by same general formula. They can be represented by same general formula. And remember, for example, methane. Methane. Meth means how many carbon atom? 1 carbon atom. How many hydrogen? 2 into 1 plus 2, 4. Methane. Ethane.
C2H6 ethane. Propane C3, 3 into 2 6 plus 2 8 C3H8. Butane, right friends? Methane, ethane, propane. Write the formula, general formula also. Write the structure, molecular formula. Butane C4H10. How to remember? Successive members are differ by CH2 groups. Successive members are differ by CH2 groups. Okay? Alkane, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane. Successive members are differ by which group? CH2 groups. Successive members are differ by which group? CH2 groups. Got it? Right. Meth means how many carbon atom? 1 carbon atom. Eth means how many carbon atom? 2 carbon atom. It is called root word that indicates number of carbon atoms present in the parent chain. It is called as root word. Number of carbon atoms present in the parent chain are called as root word that indicates number of carbon atom. Meth means 1, eth means 2, ane means this indicates single bond. Ane indicates single bond. Eth indicates 2 carbon atom and ane indicates single bond. Prop means 3 carbon atom, ane indicates single bond. But means 4 carbon atom, ane indicates single bond. Right? Pentane, right? Pentane 5 carbon atom. Hexane 6 carbon atom. Heptane 7 carbon atom. Octane 8 carbon atom. Nonane 9 carbon atom. Decane, how many carbon atom? 10 carbon atoms. Understood? Got it? So it is successive, remember. So hagagi nodi similar formula, they can be represented by similar formula. Homologous series andre ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? It is a series of closely related organic compound. It's a series of closely related organic compounds. They can be represented by same general formula. They can be represented by same general formula. And successive members are differ by which group? CH2 groups. Successive members are differ by CH2 groups. And they can be prepared by similar method. They can be prepared by similar method. And these are having similar physical and chemical property. These are having similar physical and chemical property. But as the carbon atom increases, melting point and boiling point goes on increases. As the number of carbon atom in the parent chain increases, as the number of carbon atom in the parent chain increases, melting point and boiling point goes on increases. Understood? Understood? Alkane. Next write alkene. Homologous series alkene. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಐ ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಆದನ್ನು ಪುನಃ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು IPL ನೋಡೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ, XLPU ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು PUC ಇಂದ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ 10th ಮುಗಿದು PUC ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ, IPL ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋದು, ಅದು ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವವರು, ಫ್ಯೂಚರ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ,
ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದೇ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದರೆ ತಂಗಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು PUC ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಓದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದರೆ ನೈಟ್ ಒಂದು 10:30ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಓದಿಸ್ತೇವೆ. ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲ್, TV, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ನೀವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು 2 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ MBBS ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸೇರಿದ ಸಾಕು, MBBS ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ MBBS ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. 2 ವರ್ಷ PUCಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದು ರೂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟರ್, ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಲ್ತಂಥ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 4 ಮಂದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ 2 ವರ್ಷನ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದ, ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ PUCಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದ, ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದ? ಎಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ 2 ವರ್ಷ ಓದಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವು ಸೀಟ್ಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Yes, students, come to alkene. What is general formula of alkene? Yes, we know that, student. Halo alkanes, okay? Organic compounds having one more special property. That means they can form single bond, they can form double bond, or they can also form triple bond. Single bond idre ಏನ್, double bond idre in, triple bond idre ein. Yes. So ಈಗ alkene, double bond. They must having at least one double bond. The molecule ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ at least ಒಂದು double bond ಇದ್ರೆ then it is called as ene. ಒಂದಾದರೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಈನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ವಿ ನೋ, ರೈಟ್? CnH2n, CnH2n, ಆಲ್ಕೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So double bond, one is sigma bond, another one is pi bond. What is sigma, what is pi, that we are going to study in PUC, don't worry. So unsaturated, these are generally called as unsaturated. Those gives yellow flame on burning with the flame test ಮಾಡಿದ್ರೆ. If you take alkene and alkynes, ನೀವು ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ, when you flame test ಮಾಡುವಾಗ that gives yellow flame. It is called sooty flame. Sooty, yellow or sooty flame. It is due to incomplete combustion ಕೂಡ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಜನರಲಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ what is the first homologous member of alkene? Anyone? What is the first homologous member of alkene? Can you give any example? First member of alkene. Name the first member of alkene. Yes, methane illa. Don't worry. Methane illa. Single one carbon atom iddaga double bond irli chance illa. Alkane alli methane is the first homologous series. But in alkene, first member ethene.
ethene. First member of alkane, ethene. Okay, C double bond C. Okay, that is C2H4. C2H4, ethene. Can you write the structure? Ethene. Okay, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ethene. Ethene, right students? C double bond C, H, 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 H. C2H4. ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ. C2H4, ethene. Similarly ಮಕ್ಕಳೇ propene, butene, pentane ಬರೀರಿ. propene, butene, pentene. So here prop means root word that has 3 carbon atom. In the parent chain how many carbon atom? 3 carbon atom. Okay, how many hydrogen? 6 hydrogen. But means how many carbon atom? 4 carbon atom. Okay, and how many hydrogen? 8 hydrogen. But ene indicate that must having at least one double bond. At least having one double bond are called as ಅಲ್ವಾ. ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಭುವನ್ ಏನು ಡೌಟಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದು? ಭುವನಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಪ್ಪ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಪೆಂಟೀನ್. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. C5H10. C5H10. Tomorrow is holiday. Tomorrow class ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. tomorrow as usual except holidays. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಂಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ರೈಟ್, ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ unsaturated hydrocarbon, they produce yellow color flame and they must having at least one double bond in the chain. They must having one double bond. Tomorrow Good Friday, is it true? Tomorrow, oh, is it true? Oh yes, tomorrow Good Friday. If it is Good Friday, then we can give holiday, no problem. Okay, that will give a message. Okay, don't worry students. Okay, next come to alkynes. Alkynes. So they must having one triple bond, at least one triple bond. C triple bond C, alkyne. C triple bond C, alkynes. Sooty means yellow color flame. Okay, can you write general formula students? Alkynes, write general formula. CnH2n minus 2, alkynes. Yes students, alkynes, right students? First member of alkyne, ethyne. Ethyne. Eth means 2 carbon atom. C2H2. C2H2, ethyne. Can you write the structure? First member of ethyne. Can you write the structure? Right? Very simple. C triple bond C, H and H. Ethyne. C triple bond C. CH, C triple bond C. So we can write any number makla, ethyne, propyne, butane, pentine, hexyne, heptine, etc. Okay, ethyne, prop 3 carbon atom, yne indicate triple bond, but 3 carbon atom, yne indicate triple bond, butane. Okay, butane. Got it? Understood? Okay. Understood, right? Okay, next we are going to study very important students, functional groups. Functional groups. So classes ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Homologous series we studied. It is a series of closely related organic compound. They can be represented by same general formula
and successive members are prepared by similar method. Successive members are differed by CH2 groups, and they are mainly having saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated means single bond, unsaturated means alkene and alkynes. Got it? Yes. Now come back to our very important functional groups. Functional groups. Remember, showing any organic compound, if you take any organic compound Rx, if you take any organic compound Rx, okay, so it is mainly made up of two part. It is mainly made up of two part. One is R, another one is X. So any organic compound, if you take organic compound, generally if you write the formula, it is made up of two part, R and X, where X is called as highly reactive, highly reactive part, whereas R is known as less reactive, where R is called as less reactive or inert part. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಯಾರು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪೈಲಟ್. ಉಳಿದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, functional groups are very important. How to define functional groups? Very simple. An atom or group of atoms, an atom or group of atoms, an atom or group of atoms which determine the properties of the organic compound, an atom or group of atoms, an atom or group of atoms which determine the properties of organic compound, which determine the properties of the organic compound are called as functional groups. Got it? An atom or group of atoms, an atom or group of atoms which determine the properties of the organic compound, which determine the properties of the organic compound are called as functional groups. Got it? Right students? An atom or group of atoms which determine the properties of the organic compound. Okay? So remember, physical as well as chemical, okay, remember, right, functional group. How to define functional groups? An atom or group of atoms, an atom or group of atoms which determine the properties of the organic compound are called as functional groups. Okay, are called as functional groups. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. R is called as less reactive or inert part, whereas X is called as highly reactive part. It is called as functional groups. Okay, physical and chemical properties of the molecules are decided by functional groups. It may be physical or chemical property. Okay, got it? So we can give many examples for functional groups. Okay, so here example, I am taking one simple example. Okay, R is C2H5 ethyl group and OH group which is called as alcohol, where this is called as R group, ethyl group, where which is the functional group? OH group. OH group is called as functional group. Entire property, it is called as alcohol, which is the functional group of C2H5OH, alcohol. Understood? OH group is called as functional groups. Therefore remember, so you can ನೋಡಿ, one more example, C2H5Cl. ನೋಡಿ, C2H5OH ಕುಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕುಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದದು? OH, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Among the alcohol, which is the drinking alcohol? Ethyl alcohol, ethanol. But remember, halogen containing organic compound, Cl, it is highly poison. It is highly poison. Halogen containing organic compound, like it may be fluorine, chlorine, bromine or anything, it is highly poison. So ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕುಡ್ದವ್ರ ಮುಂದೆ ಉಳಿದವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್. ಯಾವುದು ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ is same. Both molecules are having similar R group. Both are having similar R group. Even though R group same idru kuda, entire property ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? Physical as well as chemical property. Both are decided by which group? Functional group. So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, OH, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸಾರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ
ಕುಡ್ದವರ ಮುಂದೆ ಉಳಿದವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ both physical and chemical properties are decided by which group? Functional groups. Therefore try to understand. So very important in organic chemistry, functional groups. Okay, therefore in today's class all should study functional groups. First one, name, make column, name. For example, haloalkanes. General formula, haloalkane, what is general formula? RX, where X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. Try to understand. RX, where X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. Example, C2H5Cl, C2H5Cl, haloalkanes. Next, haloarenes. Haloarene. What do you mean by arene? We know, right? Arene means having benzene ring. Arenes are nothing but having benzene ring. Okay? Arenes are nothing but benzene ring. So can you write C6H5X haloarenes which is having benzene ring. C6H5X. Hello, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್, ಯಾವ ನಾಳೆನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಮೇ 1 ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪುನಃ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಮೇ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮೇ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಓಕೆ? ಅದರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿದಾ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನು? ಹಾಂ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ಬರಲಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೇ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So here R is C2H5, X is halogen. So here example we can write like this: benzene ring C6H5 and Cl or Br, etc. Okay, some are stitched already, very good. Third one, alcohol. Alcohol, can you write the general formula of alcohol? ROH, alcohol, ROH, ROH. OH is called as alcohol. Function group of alcohol is OH group, correct? Function group of alcohol, which is function group of alcohol? OH. Right, example, CH3OH, methanol, CH3OH, ethanol, C2H5OH, propanol, C3H7OH, right? Got it? Alcohol. What is the function group of alcohol? OH group. Okay. Next, alcohol, phenols. Okay, phenols means benzene ring and OH. Benzene ring and OH. Example, we can take it as C6H5OH. Phenol. Okay, benzene ring where one hydrogen atom is replaced by OH group is called as phenols. Next one, ether. Alcohol, phenol and ether. Ether. That is structure of ether. CH3O CH3, CH3O CH3, O CH3,
CH3OCH3, or general formula we can write it as ROR dash. General formula of ether, ROR dash. Okay, got it? So we can write example CH3O CH3, CH3O CH3. Not OH, H is replaced by R group, another R group. What is the difference between alcohol and ether? All are, what is the common? Alcohol, phenol and ether, what is the common? All are having oxygen functional group. Alcohol irbodu, phenol irbodu, ether. ಏನು common ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the three are having oxygen as the functional groups, where alcohol aliphatic hydrocarbons in which one hydrogen atom is replaced by OH group, then it is called as alcohol, where OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom of the benzene ring. That is what is hybridization and all we are going to study in PU level. Just remember, OH group is attached to benzene ring. OH group is attached to benzene ring are called as ಯಾವನ್ ಮಾರೇವನು ಮನೀಶ್ ಸರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ 11th or 10th? both you know phenol, no, you know alcohol, right? This is 10th, this is 11th. link ಇದೆ. So this is bridge course, that means link between 10th and PUC. Got it? Okay, so ether, you know ether, right? Okay, here ROR dash, ether, CH3O CH3. Got it? Okay, very good. Alcohol, phenol and ether. What is the common in alcohol, phenol, ether? What is the common in alcohol, phenol, ether? Common in alcohol, phenol, ether is oxygen as the functional groups. In alcohol, OH group is attached to alkene. In phenol, OH group is attached to benzene ring. In ether, in the alcohol, one hydrogen atom is replaced by another R group. In the alcohol, one hydrogen atom is replaced by another R group, then it is called as ether. So if it is aliphatic ether, or if can be aromatic ether, if it is having benzene ring in the ether structure, then it is called as aromatic ether. Got it? Yes, alcohol, phenol, ether is over. Next come to aldehydes. What is general formula of aldehydes? Carbonyl group, common is carbonyl group, aldehyde, ketone and carboxylic acid. What is the common in aldehyde, ketone, carboxylic acid? Though all the three homologous series of aldehyde, ketone and carboxylic acids are having carbonyl group as the functional groups. Carbonyl groups. Okay, aldehyde general formula R C double bond O H, aldehyde. RC double bond OH, aldehyde. Write example, students. Write example of aldehyde fast. Aldehyde CH3 C double bond OH, aldehydes. CH3 C double bond OH, aldehyde. Got it? Aldehyde. Next, ketone. 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 What is general formula of ketone? Right? R C double bond O R dash, or we can just write like this also. This also okay. C double bond O, carbonyl group. Function group is carbonyl groups. Write example, students. Ketone. Write example. Aldehyde. Ketone. Manish, only few seats are remaining. Okay, Manish. Only few seats are remaining. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. 7:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 3 minutes ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. 7:30ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಂಸಿಕಾ 7:30 we will end the class. Okay, write example. CH3 C double bond O CH3, ketone. Next, write carboxylic acid.
Write the general formula of carboxylic acid, anyone? What general formula? R C double bond O OH. General formula carboxylic acid, R C double bond O OH. Or we can generalize COOH also. COOH and iralla, actually ikkade ondu R irutade, that's understood, but generally we can write COOH also. Write example students, carboxylic acid. Carboxylic acid, CH3 C double bond O OH. Ethanoic acid. This is called ethanoic acid. Ethanoic acid. Few seats are remaining. ಎಷ್ಟು exact ಬೇಡ, few seats. Okay. ಮತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಕಿ ಇಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೂಡ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದ್ರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ May 15. May 15 ನಂತರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. May 15 ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ. Just a revision ಮಾಡು ಮಕ್ಕಳೇ. Today we studied about basic concepts of chemistry, organic chemistry. The branch of chemistry deals with the study of carbon and its compound, right? What is special property of carbon? Atomic number is 6. It has outermost shell, has how many electron? 4 electron. Tetravalency. Valency of carbon is 4. Tetravalency. It can bond with 4 other element. Valency is 4. So shares 4 electron. Hence it is called as tetravalency, right? And one more special property, catenation. What do you mean by catenation? Self-linking. Carbon is bond with itself. They can form long chain, or they can form branch chain, or they can form the special ring structure. The special property of carbon is called as catenation, self-linking. Yes. Okay students, next we studied about very important homologous series. What do you mean by homologous series? I explained, right? It's a series of closely related organic compounds. They can be represented by same general formula. They can be represented by same general formula, and remember they can be prepared by similar methods, and successive members are differ by CH2 groups. Successive members are differ by CH2 groups. And example I gave, that is alkene CnH2n, alkane CnH2n plus 2, alkene CnH2n, that is double bond. Alkenes are having at least one double bond, unsaturated. Alkynes are having at least one triple bond, unsaturated. They generally produce yellow color flame, sooty flame. They produce which color flame? Sooty flame, yellow flame. After that we studied about functional groups, very important makle. An atom or group of atoms which determine the properties of the organic compound are called as functional group. It may be physical property or it may be chemical property. Both properties are decided by which group? Functional groups. Very important, functional groups. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಯಾರು ಪೈಲಟ್ ಯಾರು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಪೈಲಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪೈಲಟ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್, ಈಥರ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. What is general formula of ester? Esters R C double bond O O R dash. R C double bond O O R dash is called as ester. That example CH3 C double bond O O CH3. This is called as ester, which is having pleasant smell, fruity smell. When alcohol react with acids, when alcohol generally react with acids, that produce pleasant smell compound, fruity smell compound, that is called as esters. Okay students,
ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ರೆ, ನಮಗೇನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ್ತು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಾನೇ CT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ನಿನ್ನೆದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಿದು ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಾಡ್ದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀಟಿದು ಮತ್ತು CETದು ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಹೊಸ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಲ್ಡ್ ಬೆಟ್ರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ನೀಟ್ ಪೇಪರ್, ಮೊನ್ನೆ ಬರೆದಂಥ JEE ಪೇಪರ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮುಗ್ದಂಥ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡುವಾಗ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರುವಾಗ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಸ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ, ನಾಳೆನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇನ್ನು ಖಾಲಿ 15 ಡೇಸ್ ಇದೆ. 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಯರಲ್ಲಿ 2027 ಕೂಡ ನೀಟ್ JEE CET ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ, ಥಿಯರಿ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ವರ್ಷದಾಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.